and I hope that you have watched the previous videos of this wave optics. Okay, so in the previous video I have told just about what we are going to study in this unit. Okay, so some of the scientists are thinking that that is light is having the wave nature. Somebody told that it is having particle nature. Okay, so first let us discuss one by one whatever the scientists told. So first one is proposed by Newton. Okay, Newton proposed a theory. It is also called as Newton's theory. Okay, so he proposed in the 1860s. Okay, the years of 1862, I think. So he told that light is a particle in nature. Okay, he told that light is particle in nature. Okay, so you all have studied the Newton's classical mechanics. Okay, in 11th standard we studied, right? That is classical mechanics means, I hope you could understood about the classical mechanics. Classical mechanics, in the sense he explained about the motion of the particle, right? How the motion, it will be having certain mass, it moves with certain velocity. So what about the acceleration? So when we apply a force, the particle will move, otherwise it won't move, otherwise it will come to rest. So many things we have studied about the motion of the particles, right? So according to that classical mechanics, he was trying to prove the properties of light also. Okay, அவர் வந்து அந்த மெக்கானிக்ஸை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாரோ அதே மாதிரி லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியையும் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. ஓகே, ஸோ ஹீ டோல்ட் தட் லைட் இஸ் ஹேவிங் அ பார்ட்டிகல் நேச்சர். ஓகே, அதாவது நம்ம வந்து மெக்கானிக்ஸில் எல்லாமே பார்ட்டிகலாக தான் எடுத்துப்போம் இல்லையா? அந்த பார்ட்டிக்கிளை வச்சு தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன், அதே மாதிரி தான் அவர் லைட்டையும் ஒரு பார்ட்டிகலாக கன்சிடர் பண்ணி ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் எவ்ரி திங். ஓகே, he told that this light is made up of very huge number of particles, that is small huge number of particles named as corpuscles. Okay, he named that as corpuscles. light வந்து நிறைய particlesனால தான் அது செய்திருக்கும், அதோட நேம் corpuscles னு சொன்னார். So it is named as corpuscular theory. Okay, this theory was proposed by Newton and it was named as corpuscular theory. Then he explained certain phenomena using certain experiments. Okay, using the classical relating to the mechanics, he explained these concepts. புரியுதா? லைட்டை வந்து மெக்கானிக்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணி அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, ஸோ இது வந்து பார்ட்டிகிள் தான் அப்படின்னு he was trying to prove. Okay, he explained the phenomena like reflection, refraction and also light travel in straight path. Okay, even though it is not given deeply in your book, I'll try to explain how he found out all these one by one. Okay, so the first phenomena he explained is reflection. Okay, he was comparing it with the mechanics. Okay, suppose if you are taking a carom board. Okay, carom board, you will be having a striker. Okay, if you let us play with the striker, what happens? The coins will, if it strikes the boundary, it will come back, it will bounce back again. Okay, this is related to mechanics. The same thing what is happening here in light also. When light reaches a boundary, it will reflected back. Okay, the angle of incidence is equal to angle of reflection. Here also the incident, இது இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் போய் இந்த காயில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, அந்த ஆங்கிளும் இது வர்ற ஆங்கிளும் வந்து it will be equal அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, so he told that since the carom striker is made up of number of particles, the light is also made up of many number of particles, so that it exhibits the same property what is happening in mechanics. Mechanicsல ஒரு particle தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம், அதுலயும் இதுதான் நடக்குது, lightலயும் the same thing is happening. Okay, so he is relating this with mechanics and he is saying that light is a particle only. The next phenomena is refraction. This also he is trying to relate it with the particle nature, that is relating to mechanics. Okay, so there are two mediums. Okay, the light is traveling from a rarer medium to a denser medium. Okay, so what is happening? If this is the incident light, we know that it will be refracted. Okay, it will be towards, suppose if you are taking this as a normal. Okay, this is normal. We know that when light travels from rarer to denser, it will be towards the normal. Okay, so why it is happening means it is towards the normal because it is happening அவரோட தியரி படி. நம்ம வந்து ரேல வேற மாதிரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு படிச்சிருக்கோம். பட் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன், வாட் ஹீ ப்ரொபோஸ்ட் வாஸ்,
So when light is traveling in density, he is considering this as a particle. Yeah. So when this particle strikes the boundary, he tells, or particles we can call it as corpuscles. When this corpuscles touches the boundary, the corpuscles are getting attracted by the absorbed by the boundary. Okay, they are getting either it get attracted or repelled. Okay, it is attracted by the boundary. So when it is attracted, here also so many particles will be there in the denser medium. Okay, there will be so many particles in the denser medium. So what is happening? These particles will attract this. Okay, these particles also, இப்போ இது இங்க வந்துருச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, so many particles will get they will be getting all the forces. There will be a force, okay, on the particle. All the particles will give an attractive force. இந்த மாதிரி attract பண்ணும், மற்ற particles எல்லாம் இது attract பண்ணும். Clear? அப்படி attract பண்ணும்போது when you see the net force, இதுவும் cancel ஆயிடும், இதுவும் cancel ஆயிடும். So the net force, when you see, the net force is 0. புரியுதா? என்ன நடக்குது? particles இப்படி வருது, இந்த ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, இந்த இடத்துல அப்சர்வ் ஆகுது, திரும்பவும் அது உள்ள போகும்போது, அப்சர்வ் ஆகி உள்ள போகும்போது நிறைய particles இருக்குது, எல்லாமே அதை அப்சர்வ் பண்ணுது, அட்ராக்ட் பண்ணுது. பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அதோட அதுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுற ஃபோர்ஸஸோட நெட் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது 0 ஆகிடும். So according to Newton's first law, what he said in mechanics, what he told, so there will be a continuous motion until and unless we apply an external force. ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்காதது வர ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட நேச்சர் என்னவா இருக்கும், நம்ம ஒரு அப்ளை ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ அது ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்? அண்ட் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், either the frictional ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வாட் எவர் த ஃபோர்ஸ் மேபி, we have to give an opposing force so that the motion will come to rest. இல்லையா? Similarly he tells that, so it is going, இப்படி போகுது இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் இல்லாததுனால இது இந்த பக்கமும் போகாது, இந்த பக்கமும் போகாது, இங்கவும் போகாது. நெட் ஃபோர்ஸ் இல்லாததுனால என்ன ஆகும்னா அது அதோட வழியில் அப்படியே போகுது. புரியுதா? இப்படியே வந்துட்டு அதனால தான் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. புரியுதா? என்ன சொல்கிறாரு? இங்கே வரும்போது அட்ராக்ட் பண்ணுது, நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகிடுது. நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகுறதுனால தேர் வில் பி a straight line motion. ஓகே, பிகாஸ் தேர் எந்த ஃபோர்ஸுமே அதை அப்போஸ் பண்ணாதது வரைக்கும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் ஆகும். ஸோ தேட் இட் இஸ் மூவிங் ஸ்ட்ரைட்லி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்னொரு விஷயம், ஏன் அது இங்கே பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு அவர் என்ன ரீசன் கொடுக்குறாருன்னா, இங்கே வரும்போது அதோட வெலாசிட்டி v1 இருக்குது, சரியா? இங்கே வரும்போது ரேரத்துலேருந்து டென்சருக்கு வரும்போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து கம்மி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு, அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, when இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் வாக்கிங், ஓகே, சடன்லி யாரோ உன்னை ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க, இடிச்சுட்ட ஏதோ பண்ணுற, ஸ்பீடாக போயிடுவல்ல. அதே மாதிரி தான் இங்கே சொல்கிறார். வாட் இஸ் ஹீ சேயிங்? இங்கே வர்ற வெலாசிட்டியை விட இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகி போனதுக்கு அப்புறமா அதோட வெலாசிட்டி இட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, த வெலாசிட்டி இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட். ஓகே, so he tells that v2 is greater than v1 because after hitting the velocity increase ஆகுது, அதாவது accelerate ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. If the velocity is increasing, what it means? It is accelerating அப்படின்னு சொல்கிறாரு. But this concept was wrong. It was later proved that this concept was wrong. அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த கான்செப்ட் கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு they have proved. Okay, so this is one of the drawback. Okay, actually one of the drawback. Then also I told you the third property. He told that the light moves in straight line, right? So he told that இப்போ for example here there is a light source. Okay, இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு நான் ஹோல் போடுறேன். So light is passing. Okay, so when I view it from here I can see the light outside because அது வந்து என்ன ஆகுது, ஹோல் எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால லைட் கரெக்டாக ட்ராவல் ஆகுது. I can able to see. Okay, similarly what he done an experiment that you just think like a cardboard and one hole is here, another one is here and another one is here. So when you see it from here you are unable to see the light. The light is not visible because light travels from here to here, but when it reaches here it will be either reflected or absorbed. Okay, so what is happening? It not passes here. ஏன்னா இங்கே உனக்கு லைட் வந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது
அதனால தான் அது வந்து இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடுது, என்னால் தெரியல அப்படிங்கிறத he tried to prove. Okay, so these are the properties proved by Newton using the classical mechanics. Particular consider பண்ணி இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னார். ஆனால் அவர் பார்ட்டிகுலர் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. சரியா, லேட்டராக ப்ரூவ் பண்ணவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே வரும்போது வெலாசிட்டி ஆக்சலரேட் எல்லாம் ஆகலை அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, திஸ் வாஸ் ஃபெயிலியர். சிமிலர்லி திஸ் வாஸ் ஆல்சோ பிகம் a failure. How? Because you consider அவர் சொன்னது என்ன சொன்னார், லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகுது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. Consider this is one room. Okay, this is one room and this is another room. Okay, this is another room. Okay, I am passing a light over here. Okay, light inge edidunu vechukonga, this room becomes brighter. Okay, so you consider there is a window or a path like this. Okay, from this room to this room. In the room, can you see the light? Definitely, because light is passing through it and you can see this room also brighter but less than this. இதுவும் பிரைட்டாக தான் இருக்கு, இதை விட கம்மியாக இருக்கு இல்லையா. அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா you can see இந்த இடத்துல மட்டுமா உனக்கு லைட் தெரியும்? No, the entire room will be brighter but less than this. Okay, but it is passing. Similarly, if you have a window here and another room is here, yes, definitely the light will come here but less brighter than this. Okay, so from this we can say light is not traveling in a straight line, it is spreading. இங்க மட்டும் போயினா எனக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் தானே பிரைட்டா இருக்கணும், here it is spreading. So this was also not accepted by the scientist, but at that time Newton was a famous scientist at that time, so people accepted his concept. ஏன்னா அவர் மெக்கானிக்ஸ்ல சொன்ன எல்லாமே அவர் சொன்னது கரெக்டா இருந்துச்சு இல்லையா. அதனால all of them accepted him that light has a particle nature. இந்த velocity பத்தி கான்செப்ட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் they accepted that. இதெல்லாம் அப்ப வெளியில தெரியல. He also doesn't emphasize this velocity பத்தி ரொம்ப emphasize பண்ணல, he ignored it. Okay, so people accepted that light is a particle. Okay, hope you could understood about what Newton's theory என்ன சொல்ல வந்தாருன்னு புரிஞ்சது இல்லையா. அவர் வந்து லைட்டை பார்ட்டிகலாக சொன்னார், அதில் ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், ஸ்ட்ரைட் லைனில் பாஸ் பண்ணுறது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். பட் வேவுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டி எதையுமே அந்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஓகே, ஏன்னா அந்த டைமில் வேவை பற்றி யாருமே சொல்லலை. ஓகே, first he had given an idea and he told that light has particle nature. Okay, in the next slide we can discuss about how the other scientists viewed light. Thank you for watching.